Nirvasesha Sunyavadi Astrachane Zikahare Jayo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura-lila Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura-lila Jayo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura-lila Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jai Satchidananda 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 Gaura-lila Jai Satchidananda Gaura-lila Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gaura Hari Bol. Nittai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gaura Hari Bol. Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gaura Hari Bol. Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gaura Hari Bol. Jai Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Gurudev, 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 Jai Gurudev, Jaya Gurudev, 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 Jai Gurudev. Hare Krishna, good afternoon everyone. Харе Кришна, всем доброго дня. Welcome to our reading of Chaitanya Bhagavata. Добро пожаловать на чтение Чайтаньи Бхагаваты. We hope that everybody is well. Надеюсь, что у всех все хорошо. Hare Krishna. So we will begin reading where we left off yesterday. Продолжим читать оттуда же, где остановились вчера. And it's still speaking about the pilgrimage that was taken by Lord Nityananda. Все еще идет речь о паломничестве, которое предпринял Господь Нитянанда. He was on pilgrimage for 20 years. Он был в этом паломничестве 20 лет. So he covered all of India. Поэтому, таким образом, он обошел всю Индию. Could you please turn this fan off and turn that fan on? He covered the length and the breadth of India. Он вдоль и поперек Индию обошел. And then he met Madhavendra Puri. Потом он встретил Мадхавендру Пури, And the two of them became absorbed in ecstatic love for Krishna. и они двое погрузились в экстатическую любовь к Кришне. They spent time together. Они проводили время вместе, And at all times they were ecstatic. и постоянно они пребывали в экстазе. And then Nityananda left and he went to Jagannath Puri. And then he continued traveling. He went back to Vrindavan. Потом Господь Нитянанда ушел, отправился в Джаганнатха-Пури и продолжал путешествовать и дошел до Вриндавана. So he really knew his places of pilgrimage. То есть он знает все эти места паломничества. And they said when he came back to Vrindavan, he was just always absorbed in thoughts of Krishna, and he would always, playfully engage with the cowherd boys of Vrindavan. И говорится, что когда он вернулся во Вриндаван, он был постоянно погружен в мысли о Кришне и развлекался и играл с пастушками Вриндавана. He would spend time swimming in the Jamuna. Он проводил время, купаясь в Ямуне And just remembering Krishna. и памятуя о Кришне. And it makes Vrindavana Dasa Thakura makes an interesting point. Вриндавана Даса Thakura делает интересное утверждение.
that during this time, Lord Chaitanya had not revealed that he was the Supreme Personality of Godhead. Он говорит, что в это время Господь Чайтанья еще не раскрыл свою сущность Верховной Личности Бога. And he had not begun the sankirtana movement. И он еще не начал движение санкиртана. He had not begun his activities of spreading the Hare Krishna Mahamantra as the supreme form of self-realization, God-realization for this age. И он еще не начал свои игры распространения Махамантры как высшей формы самоосознания или осознания Бога в этот век. So because Mahaprabhu hadn't started, Nityananda didn't start either. И поскольку Махапрабху не начал этого, то и Нитянанда Прабху этого не начал. And it says that the servants of Chaitanya Mahaprabhu, they never like to do anything unless it's begun and sanctioned by the Lord first. И объясняется, что слуги Чайтаньи Махапрабху не начинали ничего делать, пока это не было санкционировано сначала самим Махапрабху. And Vrindavana Dasa Thakura says that doesn't mean that they're any less glorious. И Вриндавана Даса Thakura говорит, что это не значит, что они были менее прославлены, But they don't want to do anything outside of the instructions of Chaitanya Mahaprabhu. это значит лишь, что они не хотели делать ничего, помимо следования наставлений Чайтаньи Махапрабху. And that's another one of those guidelines for us also. Это еще одно руководство для нас. That we should not do anything outside of the guidelines of Chaitanya Mahaprabhu. Нам не следует делать ничего, помимо исполнения наставлений Чайтаньи Махапрабху. And Srila Bhaktisiddhanta makes a comment in his purport. И Шрила Бхактисиддханта делает на этот стих свой комментарий. He says, many interesting people appear. Он говорит, что может явиться множество интересных людей. And they start speaking in some very high language. И они могут начать говорить очень высокопарными словами. And they start trying to present the philosophy of Chaitanya Mahaprabhu in some interesting way that no one has ever heard before. И они могут пытаться представлять философию Чайтаньи Махапрабху каким-то необычным образом, которым никогда никто раньше ее не представлял. And they become proud of their preaching. И он говорит, что они начинают гордиться своей проповедью. And they wear the, disguise of being a guru. И они начинают прикидываться гуру. But the warning is there that we should be very careful about that. И делается предупреждение, что мы должны быть очень осторожны с этим. And I know that we're living in an age where, the age that we're living in is different than the age that I lived in when I came to Krishna consciousness. Я знаю, что сейчас мы живем в эпоху, которая отличается от той эпохи, в которой я пришел в сознание Кришны. And therefore, a lot of the examples and like the social examples that we gave 50 years ago, they may not be pertinent today. И множество примеров, таких насущных социальных примеров, которые мы приводили тогда, сейчас могут быть неактуальны. And we should be very bright and intelligent. Нам следует быть очень широкомыслящими. And we should see different topics which are going on in society. Нам следует обращать внимание на то, что происходит в современном обществе. Through which we can apply the philosophy of Krishna consciousness, and then we should preach in that way. И использовать эти темы для того, чтобы проповедовать сознание Кришны и проповедовать таким образом. But we should be very sure that we're presenting the same subject matter that was given to us by Srila Prabhupada. Но при этом мы должны убедиться, что мы представляем ту же самую суть, которую представлял нам Шрила Прабхупада. Srila Prabhupada, he gave the example of old wine in a new bottle. Шрила Прабхупада приводил пример старого вина в новой бутылке. So we take like the very old wine, which is supposed to have very good quality, but we can put it in a new form, То есть это значит, что мы in a берем new bottle.
старое вино, которое подразумевается должно быть хорошего качества, и переливаем его в новую бутылку. But it's the same message. Но послание то же самое, It's the same purport. та же самая суть, цель. I say this because I've seen devotees who preach very interestingly in the name of science. Я говорю так, потому что я видел, как многие преданные проповедуют очень интересным образом, прикрываясь наукой. Or it has become very popular over the years in the name of psychology. Или сейчас популярно в последние годы стало проповедовать под прикрытием психологии. And perhaps it's just because I'm a very simple person. Возможно, это лишь потому, что я человек очень простой. But sometimes I can't find like the actual thread of our siddhanta going through that. И поэтому я иногда не могу увидеть нить сиданты за этим всем. And some people, they get themselves a reputation as being, you know, a very fancy teacher. И некоторые люди, они обретают репутацию очень популярного учителя. And I've seen some people, they really like that they get the reputation of being a very fine teacher. И я видел, как некоторые люди, им нравится это, что они получают репутацию хорошего учителя. While I'm trying to scrutinize and find, you know, like the logical, philosophical thread of what I've learned in Prabhupada's books when I hear these teachings. И тем не менее я пытаюсь найти философскую основу того, что я слышал, когда я изучал книги Шрилы Прабхупады. So here it says we should be very faithful to Chaitanya Mahaprabhu. И здесь говорится, что мы должны быть верны Чайтанье Махапрабху. And Prabhupada said, I did not add, I did not subtract, and therefore what I presented had effect. Как говорил Прабхупада, я ничего не добавлял, ничего не убавлял, и я просто представлял, как оно есть, поэтому был эффект. So Nityananda, he didn't do anything without the order and the sanction of Chaitanya Mahaprabhu. Нитянанда, он не делал ничего без приказа или без санкций Чайтаньи Махапрабху. Like I think that, you know, say we look at the current situation of the world today. Например, если посмотреть на нынешнее состояние дел в мире, And gosh, these past couple of months have been like it's been like a roller coaster ride inside of a nightmare. И последние пару месяцев это были как американские горки в каком-то ночном кошмаре. You know, we've had this coronavirus. Сначала коронавирус, We've had the meltdown of the economy of the world. затем развал мировой экономики. And we see, you know, superpowers heading into a Cold War. Также мы видим, как сверхдержавы, они приближаются к холодной войне. We see practically 500,000 deaths from coronavirus. Практически 500 000 смертей от коронавируса. And now we see, you know, the entire world protesting on the basis of the racism that exists within the world. И теперь мы можем видеть, как практически весь мир протестует против расизма, который существует повсюду в мире. So it's a topic that we can speak about, you know, based on our essential philosophy of Krishna consciousness. И это те темы, на которые мы можем говорить, но при этом мы должны основываться на нашей сущностной философии сознания Кришны. That our true duty in taking birth in this world is to come to the platform of self-realization. Что наша истинная обязанность, получив рождение в этом мире, обрести самоосознание. In our endeavor to become self-realized, we learn how to live in harmony with the laws of nature. И в наших усилиях достичь самоосознания мы учимся, как жить в гармонии с природой. Therefore, we understand how we're supposed to live, how we're supposed to eat, how we're supposed to think.
Следовательно, мы понимаем, как нам следует жить, что нам следует есть, как нам следует думать. We want to live harmoniously. We don't want to live violently. Мы хотим жить гармонично, мы не хотим жить жестоко. And coming to the position of self-realization means that we understand that we are not the body. Обретение положения самоосознания означает, что мы осознаем, что мы не тело. We understand that seeing white body, black body, dog body, cat body, this is all a creation of the illusory energy. И мы понимаем, что видеть белые тела, черные тела, тело собаки, тело кошки — это все видение иллюзорное. And the real peace formula is to understand that our nature is spiritual and that we're part and parcel of the Supreme Absolute Truth, Sri Krishna. И истинная формула мира заключается в том, чтобы мы осознаем, что мы духовные частицы, неотъемлемые частицы Верховной Личности Бога, And Кришны. consequently, every problem that we will have in society will be based on the misunderstanding that I am a body. И, по сути, все проблемы, которые есть в современном обществе, они основаны на неправильном понимании, что я являюсь телом. Or as Srila Prabhupada would say, Или, как говорил Шрила Прабхупада, that if you say 1 and 1 is 3, then all of your other calculations are going to be wrong. если вы говорите, что 1 плюс 1 равно 3, то все ваши вычисления будут ошибочны. And and if we think that I'm the body and the goal of my life is the gratification of the senses of this body, then the direction of our life will be incorrect. И если мы думаем, что я являюсь телом, и цель моей жизни — удовлетворение чувств этого тела, то наше движение будет ошибочным. And the consequent result will be the inequality that you do see within the world today. И результатом всего этого будет все те качества, которые мы видим в мире сегодня. You'll see the effects of racism. Вы будете видеть результаты расизма. You'll see all of the bad qualities that the material nature offers manifest within the hearts of men. Вы будете видеть, как все плохие качества, которые предоставляет материальная природа, будут проявляться в сердцах людей. So the real solution is to come to the transcendental platform. Поэтому истинное решение — подняться на трансцендентный уровень. Yeah, so we can take all these different topics which are going on in society, but we can link it back to this principle of Krishna consciousness that's been presented to us by Chaitanya Mahaprabhu. И мы можем брать эти темы, все эти события, которые происходят в мире, и связывать их с философией, которую представил нам Чайтанья Махапрабху. And Nityananda Prabhu, he wouldn't do anything without the express permission of Lord Chaitanya. И Нитянанда Прабху, он ничего не делал без проявленной воли Господа Чайтаньи. So even though he was the Supreme Personality of Godhead, he didn't start preaching until he was given the order by Lord Chaitanya. И несмотря на то, что он являлся Верховной Личностью Бога, он не начал проповедь, пока ему не приказал Господь Чайтанья. So let us continue reading where we left off yesterday. Давайте продолжим читать там, где мы остановились вчера. Text 214. Brahma, Ananta, Shiva, and other demigods create, maintain, and destroy under the direction of Lord Chaitanya. Текст 214. Брахма, Ананта, Шива и другие полубоги создают, поддерживают и уничтожают по приказу Господа Чайтаньи. So again we had the point here that Vrindavana Dasa Thakura is pushing us to understand that Lord Chaitanya Mahaprabhu and Lord Sri Krishna, they're no different. И опять это утверждение, к которому нас подталкивает Вриндавана Даса Thakura, что Господь Чайтанья и Господь Кришна не отличны. And then he makes a very powerful statement. Затем он делает очень могущественное He's утверждение. going to make a few powerful statements here. Даже несколько могущественных утверждений. So he says that Brahma, Vishnu, and Shiva, they create, they maintain, they destroy under the direction of Lord Chaitanya. Он говорит, Брахма, Ананта и Шива, они создают, поддерживают и уничтожают под руководством Господа Чайтаньи. And he says if there are sinful people
who do not like to hear these things, those people are not fit to be seen by vaishavas. И он говорит, что есть такие греховные люди, которые не хотят слышать такие утверждения, и поэтому они не подходят для того, чтобы быть вайшнавами. So we have our Vaishnavacharya, and he's taking a very strong stance. То есть наш вайшнавачарья, он делает очень суровые утверждения. Just see for yourself how Nityananda Prabhu has blessed the people of the universe with the treasure of devotional service. Только посмотрите, как Господь Нитянанда благословил людей этой вселенной сокровищем преданного служения. Now he's going to glorify his spiritual master son. И теперь он будет прославлять своего духовного учителя. Lord Nityananda is the foremost devotee of Lord Chaitanya. Господь Нитянанда наивысший преданный Господа Чайтаньи. Because the glories of Lord Chaitanya always rest on the tongue of Lord Nityananda. Поскольку слава Господа Чайтаньи постоянно находится на языке Господа Нитянанды. Day and night, Lord Nityananda chants the glories of Lord Chaitanya. День и ночь Господь Нитянанда воспевает славу Господа Чайтаньи. And when a person worships Nityananda, he will attain devotion to the feet of Lord Chaitanya. И если кто-то поклоняется Господу Нитянанде, то он совершенно точно обретет преданность стопам Господа Чайтаньи. So again, another very clear hint is being given to us by our Vaishnavacharya Vrindavana Dasa Thakura. И опять очень явный совет или подсказка, которую нам дает Вайшнав-ачарья Вриндавана Даса Thakura. Sri Chaitanya Mahaprabhu is the reservoir of love of God. Шри Чайтанья Махапрабху — это обитель любви к Богу. He is the manifestation of Radha and Krishna. Он является воплощением Радхи и Кришны. Shri Krishna Chaitanya Radha Krishna Nahi Anya. He is the combined form of Radha and Krishna. Он является совмещенной формой Рады и Кришны. He is the Yuga avatar. Он является юга-аватарой, Who has appeared for the distributions, engaging in the distribution of the holy names of Shri Krishna. Он явился, чтобы занимать в распространении святого имени Кришны. And if we want to attain His mercy, we should worship the feet of Lord Nityananda. Если мы хотим обрести Его милость, нам следует поклоняться лотосным стопам Господа In his Нитянанды. commentary, Srila Bhaktisiddhanta says, В своем комментарии Шрила Бхактисиддханта говорит: if a living entity worships Sri Nityananda Prabhu and his Vaishnava followers who constantly chant the glories of Gaura Krishna, then his propensity for pure devotional service to Lord Shri Krishna Chaitanya is enhanced. Если живое существо поклоняется Шри Нитянанде Прабху и его последователям Вайшнавам, которые постоянно воспевают славу Шри Гаура Кришны, тогда его склонность к чистому преданному служению Господу Шри Кришне Чайтаньи будет увеличиваться. Jai Nitai. All glories to Lord Nityananda, who is the first manifestation of Lord Chaitanya. Вся слава Господу Нитянанде, который является первым воплощением Господа Чайтаньи. The glories of Lord Chaitanya become manifest through His mercy. Слава Господа Чайтаньи проявляется по Его милости. One becomes attached to Nityananda by the mercy of Sri Chaitanya. Можно привязаться к Нитянанде по милости Шри Чайтаньи. And one who knows Nityananda never faces any adversities. И тот, кто знает Нитянанду, никогда не сталкивается ни с какими сложностями. On the strength of non-duplicitous surrender to the lotus feet of Sri Nityananda Ram, a living entity achieves freedom from his conditioned state and becomes qualified to assist Sri Nityananda in his 10 forms of service to Gaura Krishna. Благодаря непритворному преданию лотосным стопам Шри Нитянанды Рамы, живое существо обретает свободу от своего обусловленного состояния и обретает квалификацию помогать Шри Нитянанде в его 10 формах служения Гаура Кришне. Shiv Charan, what are his 10 forms of service to Lord Chaitanya? Being his bed, being his shoes,
etc. Being his pillow, being his Brahman's thread, being his umbrella, like that. Translate. 10 форм служения Господу Нитянанде и Господу Чайтанье, это он становится его обувью, его брахманическим шнуром, его кроватью, его зонтом и так далее. Therefore, Narottam Das Thakur has sung. Поэтому Нароттам Дас Thakura пел. Hina Nittai Binebai Radha Krishna Poite Nai Dridhadari Dora Nittai. Without the mercy of Lord Nityananda, no one can achieve Radha and Krishna. Therefore, catch hold of Nittai's lotus feet. Без милости Господа Нитянанды никто не способен достичь Радха Кришны, поэтому крепко схватитесь за лотосные стопы Нитая. And then Srila Bhaktisiddhanta makes a point. Затем Шрила Бхактисиддханта делает утверждение. Liberated souls are eligible to drown in the ocean of Sri Gaura's service under the guidance of Sri Nityananda. Освобожденные души имеют право утонуть в океане служения Шри Гаури под руководством Шри Нитянанды. Those who wish to cross the ocean of material existence and drown in the ocean of devotional service must worship Lord Nityananda. Те, кто хотят пересечь океан материального существования и утонуть в океане преданного служения, должны поклоняться Господу Нитянанде. Some person may say Nityananda is just like Balaram. Кто-то может сказать, Нитянанда он как Баларама. Another may say he is most dear to Sri Chaitanya. Другие могут сказать, что он наиболее дорог Шри Чайтанье. Someone may consider Nityananda sannyasi. Кто-то может считать Нитянанду саньяси. And someone may consider him a devotee. Кто-то может считать его преданным. And some people may consider him a jnani. А кто-то может считать его гьяни. They may say whatever they like. Они могут говорить что угодно. Even if Nityananda was the most insignificant servant of Lord Chaitanya, still I would keep his lotus feet within my heart. Даже если Нитянанда был самым незначительным слугой Господа Чайтаньи, тем не менее я буду хранить его лотосные стопы в своем сердце. Now, my dear Vaishnavas who are listening today, Теперь, дорогие вайшнавы, которые нас сегодня we will слушают, hear a very, very strong statement from Vrindavana Dasa Thakura. мы услышим очень суровое высказывание от Вриндавана Даса Thakura. Therefore, I kick the head of any sinful person who disregards the glories of Lord Nityananda and dares to criticize him. Поэтому я пну в голову любого грешника, который пренебрегает славой Господа Нитянанды и смеет критиковать его. It appears that this was a strong statement of our previous acharyas. Это похоже на одно из суровых высказываний наших предшествующих ачарьев. To kick on the head of the disbeliever. Пинать в голову неверующих. Or beat on the head with shoe. Или бить по голове ботинком. You know, I was looking at one picture of the Toronto temple back about 1972 or 73 on one of my friends' Facebook page the other day. На днях я смотрел на фотографию нашего храма в Торонто 1972 или 1973 годов на странице одного из моих друзей в Facebook. And devotees were trying to identify everyone. И преданные пытались узнать тех, кто есть на этой фотографии. And the devotee who had posted it, he's a very old and very close friend. His name is Drupada. И преданный, который опубликовал эту фотографию, это мой давний хороший друг Друпада. And it was during an initiation ceremony. И эта фотография сделана во время церемонии инициации. And so devotees were trying to determine who the other devotees were. И вот преданные пытаются определить, кто там остальные преданные. And one devotee, they were saying, well, maybe this one is a devotee named Tarakanath. И один говорит, что, возможно, вот этот другой преданный – это Тараканат. And Tarakanath is no longer in this world. He passed away a long time ago.
Тараканат больше не в этом мире, он ушел достаточно давно. But we did sankirtan together. Но мы вместе занимались санкиртаной. He was, I think he was somewhat older than myself. Кажется, он был старше, чем я. He was a very wonderful devotee. И он был чудесным преданным. He had a very wonderful sense of humor. У него было чудесное чувство юмора. He was a good cook. Он был хорошим поваром. And he was a good book distributor. И хорошим распространителем книг. And one time Tarakanath and I were on sankirtan together. И однажды мы с Тараканатхом были на санкиртане вместе. In my hometown. В моем родном городе. And Tarakanath was downtown distributing books. И Тараканатх, он был в центре города, распространял книги. And I'm not sure, I think maybe he was distributing small Krishna books, but the books were really just flying out to people. Я не уверен, кажется, он распространял маленькие книги Кришна, но книги вылетали просто. And he had a group of people around him, and they all had books in their hands. И вот вокруг него группа людей, и у каждого в руках по книге. And he was getting ready to sell them all. И он был уже готов все эти книги продать. And then one lady came up, and she was from a different faith, and she really didn't understand Krishna consciousness at all. И тут подошла женщина, которая принадлежала другой вере, и она совершенно не понимала сознания And she Кришны. started screaming, Krishna's dead, Krishna's dead. И она начала кричать: Кришна мертв, Кришна мертв. And everybody was shocked. Все были шокированы. And everybody started giving the books back. Все стали возвращать книги обратно. But Tarakanath, he had recalled hearing Prabhupada say Но Тараканатх, он вспомнил, как Шрила Прабхупада говорил, that if a person says that Krishna is dead, take off your shoe and hit on their head. что если кто-то говорит, что Кришна мертв, сними ботинок и дай ему по голове. And so much to everybody's shock, И к шоку всех присутствующих he took off his shoe and he hit on that person's head. он снял ботинок и стукнул по голове этой And личности. naturally we got in a lot of trouble. И, естественно, у нас была куча проблем из-за And этого. ultimately the situation resolved very favorably. В конце концов, ситуация разрешилась благоприятно. And it was a very peaceful resolution. У нас было очень мирное решение. But it appears that in the past this was a very powerful statement. Но похоже, что в прошлом это было очень могущественное высказывание. Not in any way do I endorse taking off your shoe and hitting on people's heads. Это не значит, что я каким-либо образом пытаюсь вас подбить, снимать ботинки и бить людей по голове. But here he says, Но здесь он так говорит. therefore I kick on the head of any sinful person who disregards the glories of Lord Nityananda and dares to criticize him. Поэтому я готов пнуть в голову любого грешника, который не уважает славу Господа Нитянанды и смеет критиковать его. If you find any followers of Lord Chaitanya, or if you find any followers of Lord Chaitanya appear to say something bad about Nityananda, you should know for certain that what they said was actually glorification. Если вы обнаружите, что кто-то из последователей Господа Чайтаньи, кажется, говорит что-то плохое о Нитянанде, вы должны понимать наверняка, что то, что они говорят, на самом деле было прославлением. And Srila Bhaktisiddhanta, he makes an interesting point in his commentary. В своем комментарии Шрила Бхактисиддханта делает интересное утверждение. No pure devotee of Gaur can criticize or tolerate criticism against Sri Nityananda Prabhu. Ни один чистый преданный Гауры не способен критиковать или терпеть критику Шри Нитянанды Прабху. And essentially, in his comment here, he brings up that point of when
Lord Chaitanya and Lord Nityananda went to the home of Advaitacharya to take prasadam. И по сути в этом комментарии он приводит это утверждение о том, как Господь Чайтанья и Господь Нитянанда пришли принимать обед домой к Адвайте Ачарье. And then Lord Nityananda and Advaita, they started engaging in this joking argument. И Господь Нитянанда и Адвайта Ачарья, они начали свой шуточный спор. And Advaita appeared to say very heavy things to Nityananda. И казалось, что Адвайта говорит очень суровые вещи Нитянанде. He was saying, you're a reject Paramahamsa. Он говорит, ты отвергнутый Парамахамса. He was saying, you could come to my house and I could provide, 80, kilograms of rice for you to eat and still you would not be satisfied. Он сказал ему, что ты можешь прийти ко мне домой, я тебе положу 80 килограмм риса, и все равно ты не будешь удовлетворен. So it appeared as criticism. И это выглядит как критика. From the other perspective, he was saying, actually, you're the Supreme Personality of Godhead. Но с другой точки зрения, он говорил на самом деле, что ты являешься Верховной Личностью Бога. But here he says, if it appears that any devotee is saying something incorrect about Nityananda, you should know that actually they're glorifying him. И здесь он говорит, что если вы видите, что кто-то из преданных говорит что-то неправильное о Нитянанде, знайте, что на самом деле он его прославляет. And then he makes a point. Затем он делает утверждение. Vaishnavas are always pure and full of knowledge. Вайшнавы всегда чисты и исполнены знания. So if there is ever any quarrel between them, you should know that it is simply a part of their pastimes. Поэтому, если между ними возникает какая-то вражда или споры, тогда вы должны знать, что это всего лишь часть их игр. And if there's some question about the siddhanta of Krishna consciousness, Если есть какие-то вопросы в отношении сиддханты сознания Кришны, there should be careful discussion and deliberation. это нужно тщательно обсудить и обдумать. And let all of the perspectives of the siddhanta be understood. И нужно понять все точки зрения сиддханты. And Chaitanya Charitamrita, Kaviraj Goswami says, this strengthens the life of the devotees of the Lord. И в Чайтанья Чаритамрите говорится, что такой подход, он усиливает, it strengthens the lives of the devotees. Это усиливает жизнь преданных, подпитывает жизнь преданных. We should always discuss topics of Krishna. Нам всегда следует обсуждать темы о Кришне. Even if different perspectives seem controversial. И даже если разные точки зрения могут казаться противоречивыми. Because by this discussion, by this dialogue, then our revelation, our realization of Krishna will become stronger. Потому что благодаря этому обсуждению, этому диалогу, наше осознание или наше откровение в сознании Кришны укрепится. If a person takes the side of one Vaishnava and criticizes another Vaishnava, he will certainly be vanquished. Если кто-то принимает сторону одного вайшнава и критикует другого, его ждет погибель. Once again, if a person takes the side of one Vaishnava and criticizes another, he will certainly be vanquished. Если человек принимает сторону одного вайшнава и критикует другого, его ждет погибель. Let's just read Srila Bhaktisiddhanta's words. Давайте прочитаем слова Шрилы Бхактисиддханты. If someone, due to misfortune and material conceptions, considers the loving quarrels of the eternally liberated devotees, who are always eager to please Krishna, to be like the dualities enjoyed by the conditioned souls, who are agitated by disturbances to their sense gratification. Okay, this is one of these, this is a Srila Bhaktisiddhanta sentence. Одно из предложений от Бхактисиддханты. I've seen throughout our reading here that sometimes Srila Bhaktisiddhanta, he will write an entire paragraph as one sentence.
Читая эту книгу, я замечал, что иногда целый абзац составляет одно лишь только предложение в In Бхактисиданте. essence, one should not see the discussions, even like the quarrels such as Advaita and Nitai, to be like the quarreling of the materialistic people of this world. По сути, он говорит, что не следует видеть обсуждения или даже споры или вражду, например, которая возникла между Адвайтой и Нитьянандой, не следует видеть такие споры, как подобными спорам материалистов. And here it says, if you do that, you're ruining yourself. И он говорит, что если вы так смотрите на это, то вы губите себя. Anyone who follows Nityananda without finding fault in Nityananda will surely attain the shelter of Sri Gaurachandra. Любой, кто следует за Нитьянандой, не ища недостатков в нем, совершенно точно обретет прибежище Шри Гаурачандры. And again, what is a good example that we have? И вновь, какой есть у нас хороший пример тому? We have the example of Krishnadas Kaviraj's brother. У нас есть пример Кришнадаса Кавираджа, брата Кришнадаса Кавираджа. You know that example? He accepted Lord Chaitanya, he didn't accept Lord Nityananda. Он принял Господа Чайтанью и не принял Господа Нитьянанду. And so, you know, Krishnadas Kaviraj Goswami, he rejected his brother. И Кришнадас Кавирадж Госвами отверг своего брата. And he rebuked his brother strongly. И он отругал очень сурово своего брата. And then that night, Nityananda came in the dream of Kaviraj Goswami. И в эту ночь Нитьянанда явился во сне Кришнадасу Госвами. And Kaviraj Goswami says, you know, I shouldn't speak about this, but I will. И Кавирадж Госвами говорит, что мне не следует об этом говорить, но я все-таки расскажу. And he explains how effulgently beautiful Nitai was. И он объяснил, насколько сияющим и прекрасным был Нитай. And he was just like Balaram, except he was black. И он был как Баларама, только черный. And he was just constantly uttering the words Krishna, Krishna, Krishna. И он постоянно произносил слова Кришна, Кришна, Кришна. And he was dancing. И он танцевал. And he was surrounded by his 12 Gopa associates. Его окружали 12 спутников гопов. And he was twirling a stick in his hand like a cowherd boy. И он вращал палку в своих руках, подобно пастуху. And then he told Kaviraj Goswami. И затем он сказал Кавираджу Госвами: He said, I'm very pleased by your activities. Я очень удовлетворен твоими действиями. He said, you should leave this place immediately and go to Vrindavan. Тебе немедленно нужно оставить это место и отправляться во Вриндаван. And when you reach Vrindavan, all of your spiritual aspirations will become fulfilled. Когда ты попадешь во Вриндаван, все твои духовные устремления будут удовлетворены. Yeah, so anyone who follows Nityananda without finding fault in him will receive the mercy of Sri Gaurachandra. Любой, кто следует за Нитьянандой, не находя в нем недостатков, совершенно точно придет милость Гаурачандры. And then Vrindavana Dasa Thakura asked the question. И затем Вриндаван Даса Thakura задает вопрос: When will that day come? когда же придет этот день, When I will see Lord Chaitanya and Lord Nityananda surrounded by their devotees. когда я увижу Господа Чайтанью и Господа Нитьянанду окруженными их преданными? And that should be a hope for all of us. И это должна быть нашей надеждой также. And let us execute devotional service correctly. Давайте совершать преданное служение должным образом. Let us pay attention to our activities of sadhana bhakti yoga. Давайте уделять внимание нашей деятельности в садхана бхакти-йоге. You know, and let that hope arise within the heart. И пусть эта надежда пробудится в нашем сердце. That one day we'll be able to see Lord Chaitanya and Lord Nityananda surrounded by all their devotees. Что наступит день, и мы сможем увидеть Господа Чайтанью и Господа Нитьянанду в окружении всех их преданных. Just like Srila Narottam Das Thakura. Точно так же, как Шрила Нароттам Дас Thakura.
When he conducted the Keturi festival, Когда он проводил фестиваль в Китуре, he started singing the Kirtan. он начал петь киртан. And by his pure chanting of the holy name, and by the pure chanting of the holy name of all the vaishavas who were there, Lord Chaitanya and the entire Panchatattva became manifest in their presence. Благодаря силе его чистого воспевания всех присутствующих вайшнавов, Господь Чайтанья и вся Панчататтва проявилась там. So it's a very wonderful spiritual hope. Это очень чудесная духовная надежда. When will that day come? Когда же наступит этот день? When I will see Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda Prabhu and the Panchatattva and their associates. Когда я смогу увидеть Чайтанью Махапрабху и Нитянанду Прабху в окружении всех их спутников. And then he expresses his heart. Затем он выражает свое сердце. Let me serve Lord Gaura-chandra under the instructions of Lord Nityananda. Позвольте же мне служить Господу Гаурачандре под руководством Господа Нитянанды. Because Nityananda is my worshipable Lord in all circumstances. Поскольку Нитянанда — это тот, кому я поклоняюсь во всех обстоятельствах. Okay. The eternal desire of the author, who is a devotee of Gaura, is to engage in firm determination in the service of Sri Gauranga Mahaprabhu and Sri Nityananda Prabhu under the guidance of his spiritual master Nityananda Prabhu. Вечное желание автора, который является преданным Гауры, заниматься с твердой решимостью служением Шри Гауранги Махапрабху и Шри Нитянанде Прабху под руководством своего духовного учителя Шри Нитянанды Прабху. Under the guidance of Sri Nityananda Prabhu, accepting him as his Lord, the authors endeavor to favorably assist in Sri Gaura's service, of which, okay, it's another one of those sentences. Еще одно из таких предложений. It's another one of those sentences that becomes a paragraph long. Это одно из предложений, которое превращается в абзац. Let me serve under the guidance of Lord Nityananda. Позвольте мне служить под руководством Господа Нитянанды. Let me accept Lord Nityananda as my Lord. И позвольте мне принять Господа Нитянанду своим господином. And this is the author's endeavor to favorably assist in Lord Chaitanya's service. Таково усилие автора благоприятным образом содействовать в служении Шри Гауры. Because Nityananda Prabhu is the sole proprietor and sole authority of Lord Chaitanya's service. Поскольку Шри Нитянанда Прабху является главным обладателем и высшим авторитетом в служении Господа Чайтаньи. I desire to study Srimad Bhagavatam under Sri Nityananda Swarup, birth after birth. Я жажду изучать Шримад Бхагаватам под руководством Шри Нитянанды Сварупы рождение за рождением. All glories to the Supreme Lord Sri Gauranga. Вся слава Верховному Господу Шри Гауранге. You have given me and then taken from me the association of Nityananda Prabhu. Ты даровал мне, а затем забрал у меня общество Господа Нитянанды. Still I beg for your mercy, Тем не менее, я молю Тебя о милости, so that my mind will always remain absorbed in His and in your lotus feet. Тем не менее, я молю Тебя о милости, чтобы мой ум всегда был погружен в Твои и в Его лотосные стопы. So he glorifies Lord Chaitanya, Он прославляет Господа Чайтанью. and he said, "You are so merciful. Он говорит: Ты так милостив. You gave me Nitai's association, Ты даровал мне общество Нитая, and then you took his association away. а потом Ты забрал его общение. But still, I constantly beg for your mercy, Но тем не менее, я постоянно молю Тебя о милости, that my mind will always be fixed in His service and in your service." чтобы мой ум всегда был сосредоточен на служении Ему и Тебе. Lord Nityananda is your greatest devotee. Господь Нитянанда, Твой величайший преданный. No one can attain Him without your sanction. Никто не сможет обрести Его без Твоей санкции.
And then in his comment, Srila Bhaktisiddhanta says, В своем комментарии Шрила Бхактисиданта говорит: unless Sriman Mahaprabhu reveals Sri Nityananda Prabhu to a living entity, no one is able to attain his lotus feet. пока Шриман Махапрабху не раскроет Шри Нитянанду Прабху живому существу, никто не способен обрести его лотосные стопы. Sri Nityananda Prabhu alone is the highest respected servant and none different from Sriman Mahaprabhu. Шри Нитянанда Прабху единственный Шри Нитянанда Прабху один является высшим, самым уважаемым слугой, и также он не отличен от Шримана Махапрабху. So, yeah, he's praying to always be fixed in Nitai service, and he's praying to Gaur, that he will bestow his mercy, that he can be fixed in both of their service. И он молит о том, чтобы всегда быть занятым служением Нитаю, и также он молит Гауру о том, чтобы он был занят, сосредоточен всегда на служении им обоим. So then after this glorification of Nitai and Gaur, then he moves on and he changes the topic a little bit. И затем, после прославления Нитая и Гауры, он немного сменяет тему. Lord Nityananda traveled through the forests of Vrindavan until Lord Gaurachandra displayed his opulences. Господь Нитянанда путешествовал по лесам Вриндавана, пока Господь Гаурачандра не проявил свои достояния. And then he gives us a blessing. И затем он дает нам благословение. Whoever hears these descriptions of Nityananda Swarup's visit to the holy places will attain the treasure of divine love. Тот, кто слышит эти описания путешествий Нитянанды Сварупы по святым местам, обретет сокровище божественной любви. And then he concludes by saying this. И затем он завершает, говоря следующее. Accepting Sri Chaitanya and Nityananda Prabhu as my life and soul, I, Vrindavana Das, sing the glories of their lotus feet. Принимая Шри Чайтанью и Нитянанду Прабху своей жизнью и душой, я, Вриндаван Дас, пою славу их лотосных стоп. And then it says, И затем говорится. thus ends this English translation of the Gaudiya Bhashya commentary on Sri Chaitanya-bhagavata Adikanda, chapter 9, entitled Nityananda's Childhood Pastimes and Travels to the Holy Places. Таким образом, заканчивается английский перевод Гаудия Баши и комментария на Шри Чайтанья-бхагавату Адиканды, глава 9, которая называется «Детские игры Нитянанды и его путешествия по святым местам». And then tomorrow we'll begin chapter 10. И завтра мы начнем читать главу 10. And it's going to describe Lord Chaitanya's marriage to Lakshmi Priya. Она будет описывать женитьбу Господа Чайтаньи на Лакшми Прия. Okay. Thank you very much. Спасибо вам большое. Thank you for being here today. Спасибо, что были с нами сегодня. We hope that the balance of your day will be very nice. Надеюсь, что у вас будет остаток дня чудесный. And we hope that you're all well and healthy. И я надеюсь, что у вас все хорошо и вы все здоровы. Everything seems to be fine here in Vrindavan. Во Вриндаване все вроде бы хорошо. Temperatures went up to 40 degrees today. Сегодня температура поднялась до 40. So we're eagerly waiting for the next storm to come to cool things down again. И мы с нетерпением ждем следующей бури, которая охладит все снова. And I mentioned yesterday a little bit of anxiety because people are starting to get in a little bit of loosening up mood, and in our neighborhood here we're trying to work with our neighbors to get in a little bit tightening up mood. Я вчера вам уже упоминал, что я немного обеспокоен тем, что люди начинают более расслабленно ходить по улицам, и мы пытаемся в нас здесь по соседству немного все сделать более строгим, чтобы было более безопасно. It's a little bit of a struggle, but hopefully with Krishna's grace things will work out. То есть у нас в связи с этим некоторые сложности, но я надеюсь, что по милости Кришны все разрешится. Okay, so everybody have a good balance of your day. Всем хорошего оставшегося дня. Tomorrow morning we'll be having Kirtan here. Завтра утром у нас будет Киртан.
and followed by japa, and in the afternoon, Chaitanya Bhagavata. После киртана джапа и во второй половине дня Чайтанья-бхагавата. Thank you all very much for taking your time to listen. Спасибо большое, что уделили свое время и послушали. Hare Krishna. Харе Кришна. Now we'll show you the deities. Теперь покажем вам божества. Hare Krishna. So here's the altar today. Так выглядит алтарь сегодня. And here is Giriraj inside of his bed of roses and jasmine. Вот Гирирадж на ложе из роз и жасмина. Jai Giriraj Maharaj Ki Jai. The earrings that Giriraj has on today, they were gifts from many years ago from Ananda Tirtha and Radha Sundari. Серьги, которые сегодня на Гирирадже, это давний-давний подарок. Okay, we're back. Мы вернулись. Here we have Garuda hiding in the roses, Здесь Гаруда прячется в розах, and we have Radhe Shyam, также Рада Шьям. and here we have Radha Govinda, Здесь Рада Говинда. and their beautiful outfits and beautiful garlands that these Russian Matajis are preparing. В своих прекрасных одеждах и прекрасных гирляндах, сделанных российскими матами. Jiji Shidadhi Sham. Jadadhi. And here's Govinda today, Говинда with his beautiful turban on. с своим прекрасным тюрбаном. And over here we have